Hi everyone, welcome to High Language Training Center, New Concept English Video Classroom. And today we will learn New Concept English Book 2, Lesson 11, One Good Turn Deserves Another. Assalamu alaikum, sağollaşlı yaxshimizlar. And bugün 11. ders, One Good Turn Deserves Another. Degan nima deganimiz? Okay, o'zim arasini qarab mumkin. Okay, it's for you. Bu siz uchun. Oh, wow, thank you. Deydi. One good turn deserves another. Hamsa, beshida biz mushu oldingi darsda intay muhim bo'lgan bir necha muhim nuqtalarni takrorlab o'tgandan keyin andan mushu bugungi darsimizga kelaylik. Xo'sh, hamsa savoldoshlar bu so'zlar qaranglar. Mushu so'zlarni mujajilab 5 yoki oxiri berilgan. Sizlar o'ttirdiki harflarni yozib qo'yinglar qani. Try to spell the words. You know, look, first one such as welcome, right? Welcome. Welcome deganimiz qarshilanmoqchimi? Welcome degashkir qashqa kelganingizni qarshilaymizmi? Bu oldingi darsimizniki cold welcome degan dars bor emasmi? Soatni to'xtab qolgani. Ana shuningki qanday desanglar? Shuningki muhim so'zlar. Ana ikkinchisi okay, crowd. Okay, crowd deganimiz nima edi? Odamlar to'pi. Nurg'un kishilar to'pini crowd deymiz. Tushunami? Keyinchisi shout. Okay, shout deganimiz vaqirmoq, jaqirmoq degan gap. Shout. Uni keyinchisi okay, key. Yaxshi. Keyinchisi nima? Key. Okay, key deganimiz nima? Ochqich. Ondan keyin keyinki pianinoning nima tili. Konubkisi shuni key deymiz. Ya kompyuterninki konubkini nima deymiz? Key. Shunami? Konubka taqtisinchi keyboard. All right, next one. Keyinchisi musical. Okay, musical. Okay, musical degan musiqalik. Musiqining shunami? Bir sifati. Keyinchisi recently. Yaxshi. Recently deganda C E N T L-Y. Recently yaqindan bo'lgan. Yaqinda shunami? Keyinchisi all, keyin cho'qim bir narsa bormi? Allow. Yaxshi. Allow degan yo'l qo'ymoq shunami? Keyinchisi gather. Good. Gather. Gather degan yig'ilmoq, to'planmoq bo'ladi. Kishilarning kunini sanlar yig'ilsa. Masalan, bizning sinfdagi bolalar gathered at the football ground. Okay, futbol maydonida yig'ildi shunami? Keyinchisi jazz. Okay, and the match D-A-M. Okay, damage. Damage degan buzib qo'ymoq, yaralantirib qo'ymoq. Shunami? Okay, keyinchisi laugh. Okay, laugh degan kulmak. Shunami? Anasi keyinchisi. Okay, keyinchisi touch. Touch degan tegma chaqmoq. Shunami? Keyinchisi rad qilmoq degan nima deydi? Nima deydi? Refuse. Yaxshi. Refuse deganimiz nima? Rad qilmoq. Ana keyinchisi savolashlar. Keyinchisi CK shock. Okay, oxiri C K harfi bilan boshlangan bo'lsa shock. Keyinchisi string. String degan tarisi, shunami? Tarisi. Amsa qaranglar. Match the words with their meaning. Mushu so'zlar bilan ma'nosini bir ulab beringlar qani. Birinchisi great number of people. Wow, nurg'un odamlar bo'lsin bu der. Crowd. Yaxshi. Stay together. Bir yerga yig'ilmoq, to'planmoq. It's gather. Okay, something related to music. Music bilan munosabatli, musiqalik bo'lsa, it's called musical. To make something broken, ma'lum narsani buzib o'tgan bo'lsa, it's damage. Okay, not long ago, back recently. Good. So one good turn deserves another. Good. Amsa bugungi darsimiz mushu kelib. Andaqda qaranglar. Money making is money. Okay, money. Bradam gubare shunami? Is one good turn. Okay, one good turn. Demakchi mal bir yaxshi bir ish shunami? Yaxshi bir nima desanglar? Neyimiz turn deganimiz hamda bu shu birga navbat deb shunami? Okay. Endi yana chi desanglar, bu money yana meyarim moyaqvasa nima desanglar? It's another good turn. Bu yana bir yaxshi ish. And the deserves supposed to matter desanglar, deserves arziydi. Okay. Demak, hamda bu yaxshi bir ish, yana bir yaxshi ish qilishga qanday desanglar, arziydi.
Demakchi bo'lgani hamda demakchi bo'lgani nima desanglar birisiga yaxshilik qilsanglar yaxshilik qaytadi yoki yaxshi bir ishni qanday qildi desanglar yana bir yaxshi ishni boshlab keldi degandek. Aniqlab yangi so'zlar qarab boqaylik. Buni tekstimizda texnik tushunamiz. Okay, birinchi deserve. Okay, qarang, deserve. Okay, deserve deganimiz nima? Arziydi. Masalan, Jim is very hard working. So, we should give her the prize. Okay, qarang, Jim degan qarang, kompyuter degan bak, shuncha qattiq tirishib ishlab ketishlar, shunami? Jim bo'lsa in time, nima hard working. Ana tirishgan. Shunlashqa biz uning qanday qilishimiz kerak? Mukofot berishimiz kerak. So we should give her the prize. Demakchi, he deserved the prize. Va u shu mukofotga, eliq mukofotga qanday desang, erishga haqli. Demakchi, shuni erishga arziydi. Erishga arziydi. Okay, who is this? He's a lawyer. And a lawyer is law. L-A-W. Law deganimiz qonun degan gap. A lawyer shu qonun bilan bilishadi. Bu nima ekan qaranglar, nima ekan bu? Advokat. Advokat degan nima? Lawyer. Actually advokat kan bor rasmida ekan. Do you need to call your lawyer? Okay. Siz advokatingizga telefon qilishga ehtiyojliqmi? Do you need yoki qilishingiz zarurmi? Okay. And bir lawyer nima ish qildi desanglar, lawyer studies law. Okay, nima desanglar, qonun o'rgandi yoki qonun tadqiq qildi adam. A lawyer does something with law. Okay, and a lawyer bo'lsa nima desanglar, o'sha qonun bilan, ma'lum o'sha qonun bilan bejirilgan qonun ishlari bilan shug'ullanadi. A lawyer helps people in the court. Okay, nima in the court. In the court deganimiz sudda. Demakchi kishilarga sudda yordam qiladigan kishini deymiz, yana lawyer deymiz, shunami? Lawyer. And you probably have a lawyer and an accountant. Okay. Balkim sizniki bir advokatingiz hamda bir buxgalteringiz bor. Okay. Demak, lawyer deganimiz advokat. Keyingicha bank. Bank deganimiz banka, shunami? Bank deganimiz banka. Bani mekan bola World Bank, Dunyo bankisi. World deganimiz dunyo, World Bank degan dunyo bankisi. Qarang, bu nima desanglar? Shu bank. Masalan, my mother works in a bank. Mening opam bir bankda ishlaydi. My mother works in a bank. My mother works in a bank. He has just found a job in a bank. U yaqinda shu bankdan bir xizmat topdi. Okay, in a bank. Ona nisbatan nima desanglar, where is the nearest bank to this school? And the mushu maktabga eng yaqin nearest degan eng yaqin degan gap qo'y vallah. Eng yaqin bank qayerda? Where is the nearest bank to this school? Degandek. And boshqalarga yo'l so'rasanglar, shunday degan gap. Shunami? Masalan, I paid $500 into the bank every month. Okay. Men har oyda bankga $500 pul to'layman. Paid demakchi qarz olgan bo'lsam, to'laysizlar, shunami? Paid into the bank. Okay, what is this? This one is salary. Okay, salary. Salary emasku, salary. Salary. And that salary degan bilasizlar nima? What is your salary now? Sizning maoshingiz qancha? Maoshingiz qancha? Endi bu shu maoshni so'rashganda desanglar, o'sha chetlarliklar tan ig'ir oldilash. Bir chetlarlik ayollarni yeshin so'rmaysizlar, ularga maoshini so'rmaysizlar, ularga to'y qilmoqlikni so'rmanglar. Bu tushunmagan nima desanglar, bir xil adabsizlikchu. Okay. Masalan, he always deposits half of his salary in a bank. Okay. U doim deposits deganimiz bankka qo'ymoq. Deposit degan cho'kma. Shu qo'yib qo'ygan pul shunami? Half of his salary. Maoshning yarmini qanday qildi doim bankka qo'ydi. Yoki nima save the money. Pul amonat qo'ymoq, shunami? He can get a good pay by month. Okay. Oyda o'yindan nima desanglar, he could get a good pay. Demakchi, ayt yaxshi maosh oladi. Demakchi, maoshini ayt qanday desanglar, yaxshi.
good pay. Demekçi, o nima desanglar, good salary degan gap. Shunami? Demekçi, oyda yaxshi pul oladi degan ma'no nima? Good salary. Chunki salary nima? Oyda taqaydiganni salary deymiz. Ondan keyin endi narxli xizmat interview bor. Interview mensh yuzdiranni tanlar. Odatda nima xo'jayinlar nimadan so'raydi desanglar, xizmat iltimos qilishlardan ko'pincha so'raydigan nima desanglar, what are your salary expectations? Okay, what salary expectations do you have? Ma'qanlar desanglar time muhim. Nima? What are your salary expectations? And then what salary expectations do you have? Expectation kutishni kutgingiz. Siz qanchalik maosh olishni o'ylaysiz yoki shuni kutasiz? Yoki ko'nglingiz qanchalik bir maosh olsam bo'lsa deysiz degan gap bor. Shuni what are your salary expectations? Yoki what salary expectations do you have? Do you have? Okay, salary, maosh. Qaranglar, maosh immediately. Okay? Immediately. Actually, immediately. Okay? Immediately. Okay, immediately means at once. Darhol shunami? Masalan, we should act immediately. Biz darhol harakat qilishimiz kerak. Shunami? We can enjoy the fast food immediately after work. Okay, nima desanglar? Biz mushu buratgandan keyin darhol qanday qilib biz tiz tomoqimizni fast food degan shu g'arib tomoq deymiz-ku, shunami? Albuk deymiz. Deganda shu tomoqni nima desam, shuni nima fast food deymiz. Shuningda qanday qilib enjoy qilib huzurlandik. Shuningdan huzur ilkiriydik, shunami? Degandek. Come to my office immediately. Darhol mening ishxonamga keladi. Come to my office immediately. Okay, so can you guess the words? Okay. And that be supposed to have or do something. Okay, and the be supposed to have do something bu degan nima? Albatta nima desam, deserve. Demakchi arziydi, demakchi shunday qilishga haqliq. Okay? Yana bir nima desam, I'm supposed to have, yoki I'm supposed to do something. Demakchi men shunday qilish qanday desam, haqliq, arziyman degan gap. And at once degancha, avaylamaganda nima? Darhol, immediately. Immediately. And the king said the money for a whole month is worth. And the barayliq shinglaning ki haqqaning bo'ldi. Salary get. It's called a salary. You're a person who can help people with law. Okay, I'm the who can help people with law. I'm sure qonun orqali boshqalarga yordam beradigan odam nima deymiz? Lawyer. Okay, ma almış qopda shog'osi. A place where you can save money, you can save bank, pul qo'yilgan yana. O qonun orqali yordam qilgan odam nima deymiz? Lawyer deymiz. Lawyer. Xo'sh, hamsa deserve. Yaxshi aytishinglar, deserve. Immediately. Immediately. Salary. Salary. Lawyer. Lawyer. Bank. Bank. Ana aytashya. Xo'sh, hamsa sog'lashlar. Bugungi tekstimiz one good turn deserves another. Okay. Nafaslar shu tekstniki anlash qismini aytibsizlar bir anglagandan keyin hamsa tekstimiz kelaylik. Lesson 11. One good turn deserves another. First listen and then answer the question. Who paid for Tony's dinner? I was having dinner at a restaurant when Tony Steele came in. Tony worked in a lawyer's office years ago, but he is now working at a bank. He gets a good salary, but he always borrows money from his friends and never pays it back. Tony saw me and came and sat at the same table. He has never borrowed money from me. While he was eating, I asked him to lend me 20 pounds. To my surprise, he gave me the money immediately. I have never borrowed any money from you, Tony said. So now you can pay for my dinner. Okay. Sağolashlamsa tekstimiz qaranglar. Qarasanglar, nima? I was having dinner at a restaurant
when Harry still came in. Okay, endi nima deysanglar? Men bir restoranda tamoq yeyotgandim. Demakchi, men oshxonada, ma'lum bir oshxonada tamoq yeyotgandim. Nima? When Harry still came in. Biz Harry still kelgan vaqtida. Demak, endi u kelgan vaqtda qanday qildi? U oshxonada tamoq yeyotibdi, ishlarmi? Harry worked in a lawyer's office years ago. And Harry bir necha yil ilgari bir advokatlik ish bajarish o'rnida ishlagan edi. But he's now working at a bank. Biroq hozir u bir advokatlik bir bankda ishlayapti. He gets a good salary. Uning maoshi intan yaxshi. U intan yaxshi maosh oladi. But he always borrows money from his friends and never pays it back. Biroq u doim do'stlaridan pul olib kelib, biroq hargiz u qanday qilmaydi desanglar, pulni qaytarib bermaydi. Yet Harry saw me and came and sat at the same table. And Harry meni ko'rib, and ko'ri and yana kelib, men bilan bir same o'xshash bir ustalda o'tirdi. He has never borrowed money from me. U azaldan mendan pul olib ketmoqmagan. While he was eating, I asked him to lend me 20 pounds. U tamoq yeyotgan vaqtida men uningdan 20 pound sterling olib berib turishni so'radim. To my surprise, he gave me the money immediately. Meni ham hayron qoldig'ini shu bo'ldiki, u pulni darhol menga qanday qildi? Berdi. I'll never borrow any money from you, Harry said. Men azaldan sizdan men pul olib kelib boqmaganku, Harry dedi. So now you can pay for my dinner. Shunlashqa, endi siz meningki tamoq pulini to'lab bersangiz bo'ldi deydi. Okay. So which friend do you prefer? Endi savatashlar qaranglar, endi men har bir ikki xil do'st bor ekan. So qaysi do'stni sizlar bir qadar omroq, sizlarga shuningga bir qadar endi yoqtirsizlar. You know, I had a friend called Tony. He gets good salary. But he always borrows money from his friends and never pays it back. I mean, on Tom deb atilgan bir og'inam bor. U doim uni mashindan yaxshi, lekin u doim boshqalardan pul so'rab, lekin uni qattiq qaytarmaydi. I had a good friend called Tommy. He gets a good salary and he always lends money to his friend and never asks it back. U doim meniki yana bir Tommy deb bir og'inam bor. Endi u maashi intan yaxshi, endi do'stlari doim do'stlariga pul o'tni berib turdi, lekin u hargiz pulni qaytarib berib so'maydi. Sizlar qaysidan qamroq? Tony'gimi yoki Tommy'gimi? Albatta jiq bolalar voy bo'smi shunda Tommydek bir og'inimiz bo'lsa deb shundami? Hammalarga bas yaxshi, shundami? Deganda ekan-da Tommy. Endi bugungi o'sha tekstimizdagi bu advokat bu banker qanday desanglar, naytdi. Ustgan bu pul so'rashqa. Andaqda biz shu bugungi darsimizdagi a language focus intayin muhim bo'lgan til nuqtalari bilan bir tanishib o'taylik. Undan keyin bir mashq qismiga kelsak. Qaranglar. B borrows from A. Okay, and borrow something from somebody deydigan gap, ma'lum birisidan bir narsani olib o'tmamoq. Masalan, he borrows money from the woman. U ayoldan pul o'tnaldi, pul olib qoldi. Okay. Demak, anda borrow something from somebody deganimiz ma'lum bir kishidan ma'lum narsani o'tmamoq. Endi men yarki lend something to somebody. Okay, ma'lum narsani ba'zan kishiga qanday qilmoq, o'tni berib turmoq, olib berib turmoq. Masalan, the man lends money to the boy. Okay, and the woman lends money to the boy. Demakchi, o'g'il bolaga u ayol qanday qildi, pulni olib berib turdi. Endi oni borrows degan birisidan so'moq, endi ma birisiga berib turmoq. Birisiga berib turmoq. Okay. Demak, endi borrow somebody, borrow something from somebody degan birisidan olib kelmoq. Lend somebody to something to somebody degan ma'lum narsani birisiga qanday qilmoq, olib bermoq. Birisi so'moq, birisi berib turmoq. Okay. Birisi berib turmoq. Endi mesela mashq qilib, book, teacher, the student. Endi muallim o'quvchilarga kitobni berib turadi. Tushunami? Onun deyimiz sana, the teacher lends
the book to the student. Lends the book to the student. Demekçi, muallim o'quvchilarga qanaqa qildi? Kitobni berib turdi. Endi bu yerga Lucy Kate nima? Endi Lucy Kate'nin lug'atni qanaqa qildi? Orit qildi. Bu nima deymiz? Sanlar Lucy borrows the dictionary from Kate. Demekçi Lucy Kate'nin nima qildi? Lug'atni orit qildi. Another king's King's can ask somebody to do something. And ask somebody again, Bristol somak, to do something. Ma'lum bir ish qilib berishni so'mak, talab qilish. Masalan, Mary's teacher asks her to answer this question. Mary'ning o'qituvchisi uning bu savolga javob berishini so'rdi, yoki javob berishini talab qildi. Demak, shuni ask somebody to do something. Demek ki bunun şekli nime arasında sağlaşlar, muştan o'xshash verb keladi, onun ism yoki olmash. Shunami? Ask somebody yoki ask something deganda shu, to do something. Masalan, he wants me to ask you a question. He wants me, o meni manda qilganda, nima ish qilganda edi vallah? To ask you a question. Sizdan bir savol so'raganda edi. Masalan, I want you to drink this water. Men sizni bu suvni ichgandaymi? Demak, now want somebody to do something. Ma'lum bir ish qilishni xohlash yoki shu ma'lum bir ish qilgan deyish. Masalan, Frank helped them to dig this hole. Okay. Nima desam? Frank Tomga yordam qilib bu teshikni yoki bu o'rikni qo'lidi. Shunami? Masalan, she taught her son to read. And u o'g'liga nima ish qilishni o'rgatdi? O'qishni o'rgatdi. She taught her son to read. Taught her son to read. Okay? And we advise them to stay at home. And the biz advised, nasihat qilib, təklif berib, fikir berib, nima ish qilishga? To stay at home. Biz ularga shu uyda o'tirishga, uyda turishga nasihat qildik, fikir berdik deydi. Demak, ask somebody to do something. Ma'lum bir ish kishiga, masalan, nima qilib berishga, qanday qilish, so'rash, qanday qilishni xohlash. Masalan, help somebody to do something, teach somebody to do something, advise somebody to do something, allow. Okay, they did not allow us to enter the museum. Demek ki allow somebody to do something. Ma'lum bir kishiga ma'lum bir ish qilish, qanday qilish, ruxsat berish, ijozat berish, okay deyish. Shu ruxsat qilish qo'yanda. Demek ki shu jumla shaklini qat'iy sanalinish ketmasin, shu kitoblarniki balla. O'chab ketmaydigan yerga PL, uningdagi ism yoki olmash, uningdagi nima desam, to do something. Bu shaklda ishlasangiz, qanday desangiz, faqat ozmaysizlar. Okay. And then we have to pay money for something. And then we have to pay for ma'lum narsa uchun qanday qilish pul to'lash. Tushunami? And then spend money on something. Demak, ma'lum narsa ustida pul xarjlash. Demak, hamda spend on deganimiz chiqim qilmoq bo'ladi. Pay for degan to'lash, tushunami? Undan keyin hamda we have something costs somebody money. And then we have cost deganimiz ma'lum narsa ma'lum kishini yoki ma'lum pulni qanday qilib sarf qilish. Demak, ma 3 diqqatda yozib kelsa bo'lmaydi. Pay money for something, pay for, spend on, cost. Amsa ma ina bir jumla qaranglar. I my clothes. And we had a lot of money clothes deb turibdi, tushunami? Albatta men bo'lgandan men chiqim qilmayman, men faqat qanday qilib xarjlayman. Endi men yana clothes narsa bor ekan. Demakki men shu kiyim-kechaklarimga nurg'un pul xarjladim deyman, tushunami? Endi xarjlamak deganda spend deymiz. Janolar yoki pay deymiz. Demakki I pay a lot of money, nima, for my clothes. Demakki men kiyim-kechaklarimga qanday desam, nurg'un pul xarjladim. Va yoki desam bo'lsa, I spent a lot of money on my clothes. Demak, bu o'xshash. Demak, hamda pay some money for something bilan spend qanday desam o'xshash.
Lekin agar egisi nima desanglar, egisi agar ham narsalar bo'lib qolsa, mana cost deymiz. Amonchilik sarf qilib etdi, xajlib etdi, chiqim bo'lib ketdi deganda, tushunarmi? Masalan, my clothes cost me a lot of money. Meningki kiyim-kechaklarim nurg'un pul sarf qilib etdi, chiqim qilib etdi. Demak, shu cost degan shu chiqim qilmoq, sarf qilmoq degan gap. Sho'mao shaklini unutib qolma. Cost ishlarkan oy cost demaymiz. Javob bo'llar. Sizlar o'zingizlar hargiz bu cost qilmaysizlar, kiyim-kechak sizlarni chiqimda qiladi. Tushunarlimi? Clothes costs. Ma'lum narsa costs bo'ladi. Agar egisi adam bo'lib qolsa, shikil pay, yana birisi nima spend. Agar pay kelib qolsa, pay money for something. Spend kelib qolsa hech nima emas, spend money on something. Bular shu qavqov bo'lamdi va yoki to'rtinlarda ayolchilig'am shu alayda diqqat qilamiz mishada. Ammo coding da basic-chi. Bular pay money bo'lamdi yoki pay for bo'lish kerak. Pay for me. Yani pay for my dinner. Nima? Tekstimag'o. You can pay for my dinner. You can yoki pay on the matter. Pay for my dinner. Endi bu yerda hashlash degan nima desam, spend on. Cho'qim ma'lum narsa ustur hashlash bu. Yana birisi costs. Avvalganda bir idiom bor, balla. It cost me an arm and leg. It o narsa nima bir narsa olmasa, it costs sarf qildi. An arm degan bir bilak. And a leg bir parchqimni. O narsa meni bir bilikim bilan bir parchqimni hajlatib etdi, chiqim qilib etdi. Bu nima degan gap desanglar hamda. Sizlar shu bilikni parchqimni pul toplagan mo'yim o'rinami? Demak hamda bu bir narsani bahs ashaddiy qimmat bo'lib, nayt qimmat bo'lib ketsa, it cost me an arm and leg deb ishlatishlar. Masalan, the new iPhone costs an arm and a leg. Bir bilak ham bir parchaq. Tushunarlar? Bu narsa bahs nayt osmon bilak yuqori, nayt qimmat narsa bo'lsa, cost an arm and leg. Tushunarlar? Bu idiom. Xuddi osmondan ishti bilan mushuk yog'da degan o'xshashchu. Bir qanday desanglar, bir idiom ifodalash, xuddi laqanim deymiz, odat xarakterlar. Uyg'urchadan bog'i, uning saqlantarash, do'ppiq jigitsilish degandek. Mushul nima desanglar, shu idiom degan gap. All right. Ana keyingi sugatda. Keyingi nima desanglar, mush darsimizdanki grammar focus. Bu mushu İngilizce qaysi shu bir necha zamon shakllari bor. Ana shu zamon shakllaridan keyin nima desanglar, mushniki folding yoki yuving aylantirish. Okay. Endi qarab baxsanglar, meyarga nima desanglar, I do oddiy hozir zaman shunami? Oddiy hozir zaman ko'pincha sizlarningki mush odatga aylangan ishlaringlar. Demakki davomli yuz beradigan odat xarakterli ishlarni I do. Demak, endi buningki inkor shaklimi I don't. Shunami? Okay, endi meyarga I did o'tgan zaman. Tushunami? Endi I didn't do inkor shakli. Masalan, I'm doing hozir davomlashayotgan zaman. Yana I'm not doing. Men qanaqa qilmadim. Masalan, I was doing. Okay, I wasn't doing. Masalan, I have done. I haven't done. Demek ki I have done degan shunday ma'noda folding I haven't done. Endi buni savol shaklida yozsanglar, do I do? Masalan, I do, what do I do? Bu yerda nima do yordamchi fe'l bor, tushunami? I did bo'lsa nima? Did I do? I'm doing. Am I doing? I was doing, was I doing? Okay, how I done degandek. Demak, endi savolga aylantirsak, buningki shu oddiy hozir zamondan yordamchi, o'tgan zamondan yordamchi do chiqadi. And did, am, was, have oldiga o'tkazsak, qanday savolga aylandi. Undan keyin savolashlar shu odatda shu oddiy hozir zamonda ishlaydigan bir necha vaqt holatlari. Okay, bu vaqt nima desam, shu holat bo'lib keldi, shunami? Masalan, always, doim, hamisha. Bu 100% nisbatan nima desam, 100% doim bo'lgan ishlar. Usually odatda. Masalan, often, usually 70-80%, shunami? Sometimes ba'zida. Undan keyin nima seldom yoki nima never. Seldom degan andamunda, never degan azaldan, shunami? Qat'iy bo'lib boqmagan ishlar. Masalan, every day, once a week, haftada bir qatam, yoki on Sundays in summer. Yakshanba kunlari, undan keyin nima desam, in summer. Nimalar?
Mesela bunu qarab qo'yinglar. I go shopping. Mesela I always go shopping. Men doim bozorga gidaman. Yoki I usually go shopping, often go shopping, sometimes go shopping. Ishtami? Degandek ma'nosiga nima desanlar, shu ravishlar keldi. Undan keyin ham cho'y desanlar, mesela I go shopping every day. Men har kuni bozorga gidaman. Yoki I go shopping once a week. Yoki I go shopping on Sundays degandek. Undan keyin ham shu o'tgan zamonga ishlaydigan vaqt ravishlar. Masalan, yesterday, the day before yesterday, o'tgan kun, last week, o'tgan hafta, 3 days ago, 3 kun burun, yanada just now, abaylam, the other day, bir necha kun burun, one day, bir kuni, long ago, once upon a time, burundan once upon a time deganimiz buni aytsanlar. Qadimda. And mesela I went to the park yesterday, like last week, like just now, like the other days, nama. Mesela there was a king long ago. Burundan bir padişah bo'lgan ekan. Yoki qadimda bir padişah bo'lgan ekan. Degandek, shu once upon a time, shu burundan. Endi bu oddiy hozir davomlashayotgan zamonga nima aytsanlar, masalan, now, right now, at the moment, mush paytda, at present, hozirgi vaqtda, these days, nima, mush kunlarda, ishtami, recently degan shu. Yaqinda muyan, look, what, degandek mushlaqanlar aytsanlar, hozirgi, masalan, I'm reading a book now, right now, at the moment, ishtami. She's writing a book these days, yoki recently. Mushkullar u xat yozyapti, yoki bir kitob yozyapti. Ishnami? Look, qarang. Ishnami? Yoki listen. Endi mushlarni nima desam, odatlar. Hoy qarang. Anglang. Degan hamda shu. He's singing and dancing. Naqsha aytyapti. Uslaynatdi. Ammo undan keyin shu o'tgan zamonga mos kelgan, masalan, at 8 a.m. yesterday, yoki at this time yesterday, yoki yesterday morning degandek. Ammo shu narsani nima deysan, o'tgan zamonga kelgan. Vaqt almashlar. Masalan, she was working her clothes. Oh no, she was washing her clothes. O kiyim-kechaklarini yuvotdi. At 8 a.m. yesterday, o tunugun 8da degandek. O'tgan zamondagi aniq bir vaqtlarni. Bo'lsa, o'sha kitoblarni yozib olsanlar. O'sha o'tgan zamonga ishlaydigan vaqt ravishlar aytibchi. Yoki vaqt holatlar. Bularning hammasini men aytsaman, shu holat shakli. Endi qaranglar, circle the word which are in the same group. And shu bir guruhdagi nimalarni sibag'lar. Masalan, yesterday o'tgan zaman ekan-ku. Buni boshqaga nima aytsalar, 3 days ago, ya'ni shu last year. Now now degan hozir. Masalan, now, right now, at present, lekin just now degan o'tgan zamondan ekan. Masalan, so far, hozirgacha, ya'ni up to now, bu hozirgacha, ya'ni for 3 years, 3 yilcha demakchi, taxminan hozirgacha 3 yil bo'ldi degan gap. Every day, always, this morning degandek. Endi bir yerga true or false. Endi shu jumlalar to'g'rimi xatomi hukm qilib berganlar. Masalan, I get up late this morning. Endi bu degan, men bugun degan keyin qopdim. Endi bu keyin qopdim deganda nima deysanlar? Bu morning uytab bo'lgandan keyin deydi anlashunami? Demakchi bu o'tgan zaman. Bu xato bo'ladi. I got up late this morning. Men bugun degan keyin ana qildim morning. Masalan, I do my homework now. Endi bu yerga endi now bo'lgan shunami? Bu now bo'lgandan keyin xato. Nima deysanlar? Men hozir qanaqa qildim, topshiriqni ishlayapman bo'lsa now deysizlar. Masalan, I am doing my homework. Masalan, I already opened the door. Men allburun ishni ichib bo'ldi. Endi bu shandarancham bo'ldi. Qanaqa bo'lish kerak desa, I have already opened the door. Deyishim kerak. Andaqda bu bir mashq ekan. Bu mashqni bir ko'rib boqamda. Birinchisi, you magazine from the school library yet? Yes, it for 2 days later. Endi bir sharika, endi nima qilishga, endi keyingi yet kelgan ekan bu cho'qimning bo'ldi desanlar, qaysi bo'lish kerak-da endi? Nima desanlar? Shu beqaranglar. Shandaman shunaqa, have you borrowed the magazine from the school library yet?
nima desanglar, shu kutubxonadan jurnalni arayib qoldingizmi? Desa, yes, I have borrowed it for 2 days. Okay, nima desanglar, I borrowed it for 2 days. Men uni olgani 2 kun bo'ldi. Endi men hisobni bir o'tgan zaman, shundaymi? O'tgan zaman. No. You know, I have kept it for 2 days. Nima desanglar, men uni olgani qanchalik bo'ldi? For 2 days, 2 kun bo'ldi. Nima desanglar, men o'shanda aytgan bo'lish kerak. Ikkinchisi, she a newspaper while her mother TV. Ana while deganimda ikkilisi tang yuz berayotgan ishlar. Shunami? Mushdan qanday desanglar, mush while ni masalan ABC javobdan qarasanglar, deyilmas kerak. Shunami? She was reading a newspaper while her mother watching TV. And no opposite o'zi ko'rayotganda u nima ish qildi deydi? U gizli o'qidi. He was reading a newspaper. Demek ki while ishlatganda ikki tarafdagi ikkili ish qanday desanglar, shu bir vaqtda qanday yuz berayotgan bo'ladi. Üçüncüsü, you know, they Beijing for 10 years. Okay, bunu nima desanglar, they have lived in Beijing for 10 years. Endi bu yer ular Beijingda tug'ini qanchalik bo'ldi? 10 yilcha bo'ldi. They have lived in for. Demakki, endi başdan nima deyapman? Hozirmi tek qanday desanglar Beijingda bor. Beijing tug'ini 10 yilcha bo'ldi degan gap bo'ldi. Janob, to'rtinchisi, I was having a walk. It began to rain. Okay, endi menimcha ma'lum bir ish yuz berayotganda, yana bir ish tuyuqsiz yuz beradi. Qaysini ishlatamiz? Nima desanglar, buningga when. Bu shu when bilan while'ning farqi, while degan ikki harakat masqadan yuz bersa, when bo'lsa, bir ish yuz berayotganda yana bir ish qanday qildi? Yuz berdi. Beshinchisi, I know you were here. When did you came here? Okay, nima desanglar? Men bilmabdim. I didn't know you were here. Endi men o'tgan zaman bo'lganligini nima? Men sizning bu yerligingizni qanday qilmabman? Bilmabdim. Deydi. All right, bo'ldi sağolashlar, bugungi darsimizni mushagichi bo'lsin. Endi bugungi darsimizga intayam muhim nuqtalarni bo'lsa, meni bir xotir qoldirib bizga yo'llasanglar, eng yaxshi xotir mukofoti bor, Shuni taqdimiz. Bo'ldi, mushagichi bo'lsin. See you next time. Goodbye.